I've been a victim on one way or another because but mtu anakuja na kueleza anasema sikuwa najua ni mheshimiwa. So I always ask, is there a law for members of parliament and a law for... I thought the law is just there for everybody. Kwa sababu unakuta kama juzi nilikuwa natoka Nairobi, I was driving myself. Askari akasema that I broke the law of speeding. Saide niko huku Kinungi, huku juu. Sikuwa nimejua ni mimi anakimbiza. Alinikimbiza mpaka karibu na Girigiri. Because vile nilikuwa naenda haraka, mimi nilikuwa nafikiri Sarai is doing his own business. So Saida alinisimamisha, nikamuuliza nimefanya nini? Akaniambia huku juu Kinungi, huku juu you were over speeding. So nikamuuliza ona siri from Kinungi mpaka hapa. Mpaka Girigiri hapa Toro station. Hata kitu ulifanya ni kwa sababu ndienda kusimama, hata pengine angenikimbiza mpaka hapa. So Saida alikuja akakuta ni mimi, akaniambia mheshimiwa, sikuwa nimejua ni wewe. Nikamuuliza what is the offense? Akasema you overspeed from Kinungi. So I think it's good that you have come here today. Unajua mtu mwingine alikuwa ameniambia hakuna mtu ngumu kuishi na yeye kama mtu ya sheria. That is what somebody was telling us. That is be very difficult for you to get married to an advocate. A lady, that is not the men but the women. It is very difficult for you to get married to an advocate who is a woman. But I know there's some like magistrates, just like people say about the police. Yuko mtu hapa anaweza kubali kuwa polisi? Just like police. Kwa sababu jamaa moja alikuwa ameoa polisi na yeye alikuwa mjeuri kidogo. Siku hizi mdosi nikitaka kujua mahali niko hapa kama saa hii sinaweza uliza. Si ukipeana mahali utaambiwa Arama ako CDF office. Siko gadget ya kusema niko hapa saa hii ukitaka. Sasa kakuwa mtu ni mjeuri anadanganya bibi yake ni polisi, bibi yake anauliza anasema niangalie hiyo namba iko wapi. Sasa jamaa anadanganya, akienda nyumbani anakuta mama yake anamletea shida. And you know there are men who are dying in silence. If you didn't know, by the way. Not that sisi wanaume ndio peke yetu tunatesa wakina mama the way people think. Hata sisi tunateswa lakini tunashindwa kusema. Si ni kweli? Wanaume si ni kweli? So kumbe hii mama ndiye alikuwa anapiga huyu jamaa. Lakini akianza kumpiga anaanza kupiga nduru. Anasema wewe kila siku unanipiga, unanikujia na pombe yako. Anapiga nduru. Mama ndiye anapiga nduru lakini ameweka jamaa chini amemkalia anampiga. So watu wakikimbia wakienda wakifika huku, so wanasema kila siku wewe unaenda unapiga mama. Na hiyo mama unajua akimpiga akimaliza anatoroka anaenda. So watu walikuwa wanajua jamaa ndio anachokosa pipi. So one time he was younger to my father. So one time baba mzee yangu akaenda kuangalia kwa dirisha sasa ile wanapigana kwa sababu this woman used to lock. Lakini siku hiyo hakufunga dirisha. Akakuta jamaa ndiye yako chini, pipi anampiga na anapiga nduru. Sasa hapo ndio maneno yalikuja kukotea tukaanza kufanya kesi. Tukasema Musa anaulizwa anasema unapigwa na bibi yako, anasema hapana. Kwa sababu sisi wazee hatusemangi. Lakini sasa wakina mama unajua ukigusa anapiga nduru hata kama amekukosea. So ndio nilikuwa nimesema tukuja hapa leo mtueleze mtuambie kama mimi nikikosewa what am I supposed to do? Si ati atupi wangu ama yuko mtu hapa na amewai. Nyinyi kweli hakuna mtu amepigwa hapa wanaume? So today is here. They will address all of those issues. So that kama unapigwa ujue unaenda lazima uende polisi. Then there are small cases zero unakuta kama in my constituency here. Most cases ile nimeona watu wanakuwa naye ni askari kukamata watu na kuwapeleka kotini on charges which does not hold water. And you know, I want to recommend the ODPP because nowadays kupeleka mtu kotini lazima upeleke. There was a reason why they said that you take the charges first ya kuwa approved. So sasa angalia aone makosa yako ni gani. Lakini unakuta ile makosa mingi au police officers wetu wanapeleka naye watu kotini, they are not supposed to be, they are not existing by the way.
And for some of us like me for and no, ukijaribu kuuliza anasema kama ni mtu yako wacha nimuachilie, lakini unakuta in the real sense ile mtu hakuna makosa amefanya. Nilikuwa nimeona ODPP siku hizi au wakipeleka judges wanaenda wanakataa. Kama ile judges when people riot, when people go to the streets, because going to the streets is your right. When the demonstrations are allowed by the constitution in this Kenya. Lakini mahali inaenda inaleta shida ni saidi mnaenda demonstration then you start kuharibu mali ya watu wengine. Now that is where the problem is. Kwa sababu kama watu wanaandamana wapita hapa kwa barabara walete kama wako na kitu nimefanya hapa waweka hapa waende they can be hard. And then you find politicians iko watu wanataka advantage kutumia watu wakati wanaenda maandamano. Kama hii watu walikuwa wanasema wanataka kutembelea members of parliament. I'm one of them walikuwa wanasema wanakuja kumtembelea. Just like myself here Nakuru Town West. Leo nyinyi si nyote mlinipigia kura. Hakuna mtu hapa kunipigia. Iko mtu hapa kunipigia kura inue mkono juu. Inua tu, don't worry, there is no problem. Hata kama huko kunipigia ni haki yako. Iko. Yaani nataka kusema hii watu wote wananipigia kura. So I still serve all of you. Si ndio? Hapa leo sikusema ati watu wanaingia hapa ni wale wako nipigia kura. I said everybody who want to Nakuru Town West watapatikana wakuja hapa na hii watu kutoka Nairobi wamekuja hapa wakuja wawaeleze makosa ile inatakikana musaidike so that you know what you are entitled as a citizen of this country. Kwa sababu wetu wengi ni kama hawajui and you know it really hurts that we have cases in court. Askari wanapeleka mtu kotini wanasema enda useme mbele. Mdosi, that's what most police officers do. I'm not saying you, but most. Uende kusema mbele. Mtu unaenda unawekwa, unastakiwa even ukifanya property, unakaa kwa cells, ukitoka by the time unatoka na uachiliwa, no, but you know you are supposed to be paid. I don't know, you will also tell us whether if I've been taken to court, I've been taken to prison, nimesava for 2 years, finally nimewachiliwa. What is supposed to happen? Don't you think you are supposed to be paid for all that time you wasted? Sasa, lakini watu wengi mtu ukienda ukiwachiliwa, unafurahi unasema nimewachiliwa. Not knowing that you are supposed to sue for all that time. Sometimes they say that if you are accused on 210, no case to answer, that's the time you are supposed to maybe sue. Sometimes when you are left with a certain section is when you cannot sue. So some of these people tunataka kujua, for example, wewe umeenda pelekwa kotini with trumped up charges, umewaachiliwa. How are you going to be compensated? Those are some of the things inataka watu hapa waelezwe leo, so that the police officers should stop from arresting people and arraigning them to court for offenses which are not there. I was arrested last parliament with an offense of taking land somewhere here. Something which had nothing to do with corruption. Because this land which was sold to me, the people sold me to the land, they were there. But because of politics and people wanakuwa bribed, nilikuja kukamatwa na askari kama 50 officers came to where I was. Then I was even wondering why 50. They could have just told me that the consent has been given. I would represent myself niende kotini. Na saide nilienda kotini watu ya magazeti na ma TV. Sasa hiyo ndiyo ilikuwa news. Walisema wiki mbili wanasema vile nimeshikwa, vile nimeenda mpaka something which could have is not even news. Lakini waliweka ikakuwa it was breaking news, hata breaking news. Because you are a member of parliament. Sisi tunaonewa tukikuwa waheshimiwa watu wanatuonea sana. And na wakati kesi yangu nilienda nikafanya low court wakanipata ati wakasema niko na makosa. Wakanipiga fine ya 1.6 million. Alafu wakasema ama nifungwe 6 months. Alafu sasa tulikuwa tunaenda elections after we were only remaining with 4 weeks to end election. Sasa wamesema nifungwe 6 months ama nilipe 1.6 million. So I paid 1.6 million. Nikatoka tukakuja tukaenda uchaguzi na watu wakaanza kusema huyu mheshimiwa is not fit to be
to file for the office because he has been convicted by the lower court. But then the law is very clear on how you can be barred because there are other judges, iko high court, iko court of appeal, iko supreme court kuendelea namna hiyo. Lakini nikaweka kesi yangu nikaweka kwa high court. Na high court ikaniwachilia ikasema the conviction was wrong and nikarudishwa pesa yangu 1.6 million. Now when I wanted to sue because I think it was my right to sue, somebody came and told me that the president would not be happy if you sue his government. So I was wondering why I cannot sue the government because walipeleka kotini. Then some people even wanted me bad. Walikuwa wanataka mimi nisiende kusimama kura. Supposing nilisimamishwa nisisimame. Alafu hii high court iende niwaachilie. Na elections already imeisha. What could have happened? Alafu mtu anaweza niambie you cannot sue. Na wakati nilishinda hiyo case, watu ya press walikuwa huko. Nobody said hawakuweka. I thought they could put it almost the same time kama ile waweka hata kama ni 1 week. Ile kile waliweka 2 weeks. Waliweka tu just hapo tu ndio waliweka, hata hawakuweka breaking news. I think it would have been breaking news if we are fair. Because watu ya press sometimes they are fair and fair to certain things. Unaona kama mimi saa hii nikiendesha gari hapa nikonge baiskeli, na baiskeli zinakonga na magari hapa kila siku. Utaona breaking news that mheshimiwa ya Nakuru Town West amekonga baiskeli. Lakini baiskeli zinakongwa hapa kila siku. Another one nilikuwa nataka mtusaidie pia ni maneno ya social media. People are misusing social media. Unakuta kama iko mwingine ameandika I want you to tell me whether it is not an offense or what you are supposed to do. Mtu anaenda anasema ile kitu hajafanya. Mwingine amesema juzi ati broga fulani ati mheshimiwa Arama anasema Wakikuyu hataki kura ya Wakikuyu kwa sababu hakumpigia kura. Na hakuna kitu nimesema kama hiyo. Yaani ameenda ameweka tu akaenda akaweka picha yangu akaweka hiyo kitu hapo. The problem which we have, of course I can sue for civil whatever. I don't know whether it's criminal. Ile sheria tulikuwa tumepitisha sometime. When I remember last time tulikuwa tumesema that could be a criminal offense. I don't know whether it is still there, whether it's criminal or we can sue civil. Again, you find that if a member of parliament in sue a stupid person from my constituency is writing that, because that's a stupid person for sure. Anaenda anaweka kitu niende niisue yeye sivyo ekwe nimeshinda because nitashinda, alafu asemekane sasa inatakana akulipe. Utafanya namna gani na mtu ya constituency? Si watu wataanza kuleta siasa, nyinyi wenyewe mtaanza kuleta siasa, mseme mheshimiwa Arama ameenda kupeleka mtu yake ya constituency kotini na ameenda kusema alipwe pesa, hii si mtu mzuri. Si mtasema hivyo? Mtasema? Those are some of the things we must know, that when you do something like that you are taken to court, you will pay. Lakini kwa sababu sisi pia wanasiasa tunaogopa kusema wacha tuende, mimi I will be taking anybody who will do anything which needs to be taken to court for civil matter for that case. If criminal kama huyu hawezi kukupeleka, mimi nitakupeleka na civil. Kwa sababu lazima ile maneno tunaongea pale nje ekuwe pia ekuwe ni kitu is within the law. As much as we have hii watu wanasema siku hizi uko huru ya kuongea. Uhuru ya kuongea si uanze kuongea matusi ama uanze kusema vitu zingine sila siku. And we want to thank the judiciary. For the first time in Kenyan history, they are also trying to do the right things. Again, you find advocates and lawyers, when people do bad things, so long as they come to you, and even if you know they have done anything bad, nyinyi mnaenda kusema hawajafanya, hawajakosea, hata saidi wamekosea. So we also want to know why, because why can't you tell these people that Arama wewe hii kesi yako because I cannot represent you, ama akikuwa na pesa ni lazima. Unajua mimi sijaelewa
Pia you must also tell us why you represent everybody, even when people have made mistakes, would have done criminal things. Mnaenda mnasema huyu hajafanya. Wakili mwingine alikuwa ananieleza juzi, kanieleza akasema ati so long as wewe umefanya makosa, we will know how to go about it. Surely, are we doing the right thing when we go about somebody who has done? Why can't we be genuine and tell people that the only advocate I know who told me the truth, alikuwa anaitwa Kaniaru. I had taken money from the bank and I defaulted. Wakati nimbele hiyo kesi akaniambia, Arama, waja nikuambie dawa ya hii kesi ni kulipa. Even hata kama nikienda kotini I cannot assist you. You only buy time. But if you want to buy time for you, I can buy time for you for a short time, but make arrangements and pay. And you know, I paid and I was very happy. Because kama umeenda umechukua pesa kutoka bank, huko na kila kitu, alafu unakataa kulipa, unaenda kwa wakili anakuambia atashinda kesi, atashinda aje? Na pesa ulikuwa umechukua. So tunataka to have a very frank discussion. If you hata kama unaona mama ameanza kukusumbua, so kama wasepuko hapa, wakina mama ni binadamu kama sisi. So sometimes ukiona akichelewa usianze kumpiga. Ukimpiga utakamatwa na huyu hiyo, ama usitakamata utastakiwa. Hata wewe ukipigwa na bibi yako, hiyo hao watatuambia hiyo maneno yote, si ni kweli? Kwa hivyo wacha tufuate sheria. Tumekuja hapa kuwaambia wacha tufuate sheria. Sheria haina mdogo ama mkubwa. Haina mtu mwingine unasema ati ni mama ama ni mzee. Ukifanya kitu mbaya bado utakamatwa. Kwa hivyo nataka kushukuru nyinyi sana madam. Huyu mama nimemjua sana for a long time. Nikikuwa mdogo kidogo, that is a long time. Na mimi naona bado ametukumbuka watu ya Nakuru. This is my good friend. This are relative to Kansora Maina, kama mnamjua. You are cousin, sisi mnajua Kansora Maina? Huyu ni relative yake na anafundisha huku sheria. Unajua kufundisha sheria si rahisi sana. Ukiona watu ndio naona wanaitwa running friends. Unajua ni kwa nini wanaitwa learned friends? Si rahisi ama ni rahisi? Si mmesoma sana? Hao wamesoma. Kuja kuwa wakili si kitu rahisi. Ukimaliza kutoka university tena unaenda Kenya School of Law. Sio walikuwa wanasema tulikuwa Kenya School of Law. There's somebody who brought a bill in parliament saying that hii tena mtihani ya kufanya Kenya School of Law hapo mnakaa sana. Mkitoka hapa nje inakuwa ni shida. Lakini tunataka kuwashukuru sana wale mnasoma saa hii na watakia mazuri mkimaliza. Kama the practice ni Nakuru. Nakuru is a good place to stay in. Musiende kukaa Nairobi nyinyi nyote najua. And then I used to see advocates. I used to admire them long time ago because kama iko watu wanajua kuvaa nguo mzuri na masuti. Ile suti advocates wanakaa Nairobi. You know, I used to see them walking to High Court because my office used to be around there. Unaona watu wanavaa suti mzuri na matai, unasema kumbe hawa ndio wa Kenya. Alafu kisungu yao ni mzuri kabisa, ile akisimama akiongea anaongea kisungu mzuri sana. Si mnaona vile anaongea kisungu mzuri? Au wakienda kotini. Alafu ni watu vile nimesema, ukifanya kitu mbaya utaenda atakusaidia kuwe kitu hiyo uko umefanya. So tunawaombea mazuri. Tunataka wala wanakuwa, lakini let's have justice to all Kenyans. Sasa siku hizi nimekuwa msato, ukinitusi mimi na kuangalia nitakwambia wewe ni mjinga, mimi naenda zangu. And you know nobody can even come and touch you if you abuse me uende. Lakini bora ile watu unaongoza wanajua vile unawasaidia, bado utachaguliwa ama namna gani? Tuko na Wakristo hapa. Wakristo nione. Karibu sisi sote ni Wakristo kweli. So leadership inatoka wapi? Si inatoka kwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ndiye ameniweka nikuwe mheshimiwa. So maneno ile watu wanasema ni waje, si ndio? Asante sana. Thank you so much. Asante.